Welcome. Xin chào quý vị, tôi là Liccardo. Welcome, everyone. It's a great pleasure to have everyone here this morning. Thank you all for joining me. Xin Anna xin kính chào tất cả quý vị và cảm ơn tất cả quý vị đã tới hôm nay ngày thứ Bảy và nhất là trời mưa nữa. Hồi sáng này thì ông xã Anna có nói Anna là em có tiếng Mỹ đúng không, rằng tiếng Việt cũng không giỏi luôn, là sao làm translation, thành ra nếu mà có gì mà sơ xuất thì xin quý vị bỏ qua cho. Since I know she said a lot more than I said, I'm very interested in knowing. So I'm Sam Liccardo, I'm your mayor. Thank you for joining us. I wanted to first ask a few other public officials and public servants to introduce themselves for just a moment. I'm joined here by my colleague, Councilmember Johnny Camas. Good morning, everybody. It's a pleasure to be here with you, and I'm proud to have been one of the people who voted for this beautiful community center, and I'm looking forward to supporting the growth and the rehabilitation of the center in the future. And thank you, Mayor, for being so supportive. Thank you, Councilman. Appreciate it. We're also joined by Ani, who is a deputy district attorney, who's also a community prosecutor in the Little Saigon area. Thank you. Dạ, xin chào quý vị. Tôi tên là Hà Thị Trần và tôi là công tố viên phục vụ cho cộng đồng người Việt làm việc cho quận hạt Santa Clara. Và tôi đại diện cho ông Jeff Rosen. Và tôi rất hân hạnh có mặt ở đây phục vụ cho quý vị để cho khu vực này nó có nhiều an ninh hơn. Đúng là tôi có thể giúp được về vấn đề gì đó. Quý vị nên cảm ơn quý vị. Thank you so much. Thank you, Honey. Thank you for your work. And I know Amy is here from Supervisor Cindy Chavez's office. Amy, would you like to say a quick hello? Dạ, xin cảm ơn. Amy là phụ tá của bà Cindy Chavez, mà bữa nay là không có phải tới để đại diện cho văn phòng, cho nên Amy cũng muốn giới thiệu là nếu vài bữa nếu cộng đồng có cần gì của giám sát viên Cindy Chavez thì xin liên lạc với Amy để xin. Xin chào quý vị, tên là Steven Ngô từ văn phòng Việt Thế Văn. Nghị viên Việt Thế Văn đang trang chân được tới đây. Và sau này 12 nghị viên sẽ có họp ở phòng ở đó để nếu có câu hỏi và muốn nói chuyện với nghị viên thì cứ tới nói chuyện với nghị viên Việt Thế Văn. Cảm ơn. We'll be joined by others in a few minutes as well. I know Councilmember Limdiak is on his way, as well as others. So today I wanted to first talk about several issues that we know are of great importance to our community and continue our engagement and conversation about these issues. And then I'd love to answer any questions you have after we finish with the presentation about whatever is on your mind. Relating to our neighborhoods here or anywhere else in the city. Hôm nay nghị viên thị trưởng tính sẽ nói về những cái vấn đề mà quan trọng cho thành phố của người Việt Nam mình, và xin quý vị thông cảm đừng có hỏi câu hỏi và đợi cho tới cuối cùng để mà mình sẽ câu hỏi để mà mình có dịp để mình đi go through những cái điểm hôm nay. So these are the topics I'll cover in my presentation, and then when I'm finished, we'll talk about whatever you'd like to discuss. Tôi chỉ ra là những cái vấn đề mà chính của cái chương trình hôm nay, rồi lúc mà tới phút mà vấn đáp thì quý vị có thể đặt câu hỏi và trả lời. So of course, in 2016, with the help of Councilmember Tam Nguyen and many others on the council, including Councilmember Johnny Camas, we are happy to open this now called Means American Cultural Center. And it is important for everyone to understand this is open to everyone in the community. We have a team of 6 staff members who are Vietnamese American, who are, of course, importantly communicate Vietnamese. The room reservations are open to everyone, first come, first serve.
with priority for events that benefit the larger community. Trung tâm như là quý vị đã biết là đã được mở cửa vào tháng 10 năm 2016. Thì cách đây khoảng lúc mà Trung thu đó thì trung tâm có là cái tiệc để mà kỷ niệm 2 năm thành lập của cái trung tâm. Trung tâm thì hiện tại có 6 người nhân viên người Việt, mà nếu mà quý vị có muốn để đặt chỗ đó thì cứ việc liên lạc với anh Cường, với anh Hoàng. Không biết anh Cường đang đứng ở đó, không biết anh Hoàng có đây không? Anh Hoàng đang đứng lên rồi bác. Nếu mà quý vị có cần gì về cái trung tâm ở đây thì xin công tác hai người đó. And we asked community organizations to partner with us in helping to provide services and to manage the center. And we're fortunate that 2 organizations really stepped forward through that process. Vivo and ICANN. It would probably be a good time to offer a commercial interruption since Corinne just handed me this, that the ICANN benefit concert event is on November 10th, and you can learn more here. Thì hiện tại đó trung tâm có hai cái group của cộng đồng của người Việt Nam mình. Cái thứ nhất là Vigo, cái thứ nhì là ICANN đã ở đây để mà provide những cái nhu cầu cho người Việt Nam mình. Now, we've been working on what will become of a cultural center, community center for the Vietnamese American community. Whether that should take the form of an expanded center here in Shirakawa with some renovations and improvements, or long-term building a new center elsewhere, a site that had been identified at Kelly Park. Anna has been very deeply engaged in working with a consultant to try to identify fundraising opportunities where there might be some combination of private contributions and public investment. Thì hiện tại đó thì cho cái trung tâm của mình đó, thì mình có hai cái kế hoạch. Kế hoạch thứ nhất đó, là mình muốn là chương trình ngắn hạn, là mình sẽ mở cái phòng này nó bự ra rồi sẽ sửa phòng restroom. Thì cái đó là cái short term. Còn long term đó là mình muốn làm cho cái center của mình ở kế cái việc Heritage Garden đó, là cái việc truyền thống đó, là cái đó là cái bự hơn, là đó là cái long term project. Thì hiện tại em đang làm với lại Bristol Consultant đó, thì hiện tại cũng muốn introduce ông Michael, đó là một trong những người làm ở trong consultant đó. Thì so far đó thì Anna cũng đã có gặp rất là nhiều người ở đây để mà interview cho cái project. Cảm ơn. And so, I'm happy to answer questions about this certainly, but we'll continue to go forward until the end of the presentation. Vietnamese Heritage Garden, as I think many of you know, is open every Sunday. We have completed the renovations. We spent about $700,000. We completed those renovations last year. We are now done with phase 1. We have a community garden there. And that has started its operations this year. We now have 57 groups in the community that have signed up. If you are interested in being part of the community garden, having your own plot at the community garden, please contact the Vietnamese American Cultural Center, that is right here, to get on the list for the upcoming season. The phone number is not listed here, but I can tell you it's in the handout in the back. Okay, 794-7275, but we can provide all that information for you in the back. The hours are, it's open every day. Let's see here. 2 volunteer leaders are open, are there to open and close the gates at 8 a.m. And summer afternoons at 6 p.m. and winter afternoons it closes at 4. Is that right? Okay, so the hours vary depending on the season, but they are open every day. Từ cái việc vườn thống truyền thống Việt của mình đó, thì Anna cũng có được hân hạnh là tới cái việc vườn rau của 1-2 lần thì rất là vui. Nếu mà các bạn chưa có dịp mà tới thì cũng nên tới, nó cũng như là nó làm cho mình cũng nhớ nhà cũng nhiều lắm. Thành ra thì nó rảnh thì mỗi chủ nhật đó thì ở đó nấu cà ri, bò kho, đủ thứ món rất là ngon. Nếu mà các bạn có tới thì ăn với uống cà phê. Thì hiện tại đó là có tất cả là 57 lô đất đó, để cho những người nào mà có muốn làm để trồng cây đó thì xin liên lạc với lại anh Hoàng hay là anh Cường. Cái giờ mở cửa đó là mỗi ngày có 2 người volunteer đó, thì người ta sẽ mở cửa mỗi sáng có 8 giờ, còn mùa đông đó thì mở cửa 4
Okay, so we'll move on quickly now to public safety. We know this has been an ongoing concern in the community. First, about the officers, we know we've been working hard to try to rebuild our San Jose Police Department since we lost more than 500 police officers through the Great Recession during a very difficult time in our city. Since that time, over the last 2.5 years, we have added more than 250 officers to our department. We're now approaching our full budget amount of 1,109, soon to be 1,150, with the help of some tax measures that the voters supported. And we'll be looking for more resources as we hit that cap next year to try to see how we can expand the number of officers in the years ahead. Thì trong năm 2012 đó mình mất cỡ 500 người nhân viên của công ty cảnh sát. Thì từ hồi tháng 7 năm 2014 tới bây giờ đó, thì mình ép cũng gần hơn 200 người cho department của cảnh sát. A couple of issues I'd like to talk about with regard to the police department. First, in terms of recruiting, we really critically want and need more Vietnamese speakers, more officers who speak languages other than English to serve our diverse community. It was a year and a half ago, the council boosted bilingual pay to better attract officers who speak Vietnamese or Spanish or other languages. And we really encourage you to let young people in our community know that there are great opportunities to work with our fast rebuilding department. And if they speak Vietnamese, they will be a great asset for us. Thì thành phố cũng rất là muốn những người Việt nam mình, nhất là những người trẻ đó, coi cái department của cảnh sát. Thành ra nếu mà thị trưởng nói là thị trưởng có cam thêm tiền mà người nào nói bilingual pay đó, để hy vọng là sẽ có nhiều người apply. Cái số phone number thì hôm nay anh Jason đó, ảnh in the back, nhưng mà ảnh là một trong những người cảnh sát nói tiếng Việt, thành ra có ai mà có muốn hỏi gì thì một nói chuyện. The second thing I wanted to tell you was about measures we're taking to ensure that there's greater accountability and the community feels confident in the professionalism of our department. I know our officers work very hard to ensure that they have the trust of the community. We've taken some recent measures to ensure and bolster that trust. We know that there have been issues with regard to officers' encounters with people who have mental health issues and are under mental health crisis. And in particular, in the Vietnamese American community, we know there have been a couple of officer-involved shootings and violent incidents here in the community that have been a particular concern when there's been a mental health episode. And so since that time, our chief last year instituted what we call crisis intervention training across the entire department, so that every patrol officer would be trained to ensure they can adequately deal with a mental health episode as they're encountering people in the community. That's a long one to translate. Nhưng mà thị trưởng muốn nói là mình muốn build cái sự tin tưởng trong cộng đồng của người Việt Nam của mình đó. Thành ra mình có tổ chức có tên là Crisis Prevention, đó là train những cái người mà nhân viên đó, nếu mà gặp những cái người chẳng hạn như có về mental bệnh tâm thần đó, thì mình sẽ cư xử với người ta được theo đúng trường hợp hơn. And then we've also instituted many other reforms to ensure that everyone has confidence that what we are doing out there with our police department meets the very high standards that we all share for policing. We have now body-worn cameras on every police officer out on patrol. We were one of the first departments in the country to do so, and we've instituted several measures, and we will be hearing about more in the weeks ahead to ensure that our independent police auditor has adequate scope to ensure that the community has a comfort with the accountability of our department. For example, to be able to review all officer-involved shootings and any use of force by officers. Thì hiện tại mình có những cái chuyện mà mình làm, chẳng hạn như là mình cho đeo cái camera để mà khi mà có involve thì mình có thâu được những cái chuyện nó happen lúc đó. Và hiện tại cũng đang
kiếm những cái chuyện những cái vấn đề khác để mà mình trong cái cộng đồng của người Việt Nam. Just two things for all of us to know to ensure we're keeping ourselves safe. Please call 311 or 911 as you report suspicious activity. Obviously, if it's an emergency, call 911. Doesn't matter whether or not you're unsure or sure that it's an emergency. If you think it might be an emergency, if someone could be harmed, call 911. And please know that you can do so in confidence. If you want to keep your name, if for some reason you have concerns about revealing who you are, you can do so anonymously, but it's so important for everyone to call 911. And then secondly, we know that there have been a lot of concerns about burglaries in our city. We have instituted several programs recently. The police chief announced that we are creating a burglary proactive investigations unit that is going to be working more broadly on breaking down some of the burglary rings that we know are responsible, and that has been very successful so far. And we now have we've had for some time, a security camera registry. If you have a security camera in front of your business or your home, we ask that you would let the police department know that it's there by registering it. And that way, if there's a crime anywhere in the area, the officers can then know who to call to come to your home, your business, and ask to look at the videotape that may enable them to pick up a license plate or perhaps the face of whoever the culprit might be. Thì xin quý vị hãy vui lòng kêu nhớ là số 311 hay là 911 để mà báo cáo những cái việc mà nghi ngờ trong cái cộng đồng của mình. Và thì hiện tại đó cái trường hợp mà ăn trộm có hơi có nhiều đó, thành ra mình cũng đang kiếm cách để mà phụ giúp cho cái cộng đồng Việt Nam mình là in and all the city in general. And then nếu mà bạn có cái camera trong nhà đó thì hãy register cái website đó để người ta biết. So we'll move on. We just have a few more topics left, and then we'll go right to questions. First, we've been working very hard on several initiatives to try to improve opportunities for education and to broaden opportunities for our youth, particularly in many of our neighborhoods where we know parents struggle financially. And so one of the programs we just launched this year is called Coding 5K. The vision is to see how we can provide computer science and coding classes for, we hope, 5,000 students within a couple of years. We want to do that annually, 5,000 students, focusing on neighborhoods where we know they lack resources often to be able to get access to coding camps and computer science. And so we're doing this in partnership with the Silicon Valley Leadership Group. We already have more than 3,100 students signed up and taking classes now in just the first year, and we want to continue to expand that, and we're doing so with the help of volunteers and private companies that are helping to provide resources. So, thành phố có cái lớp miễn phí để dạy ngôn ngữ cho từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 12, thì hiện tại đó mình có cỡ 3.000 sinh viên trong học kỳ năm 2017-2018, và hy vọng là mình sẽ có thể đạt tới được 5.000 trẻ em học trong vòng khoảng 2020. And if you'd like to have your child or grandchild sign up, please go to the local libraries. There's more information in all of our libraries about that program. Nếu muốn ghi danh thì tới thư viện của mình để ghi danh. Secondly, Sanjay Learns is an after-school program that we launched for young children, primarily kindergarten through third grade. It's an after-school learning program. We identified 16 neighborhoods that where we know families are struggling most financially and cannot afford after-school programs. We're partnering with schools in those neighborhoods. We've expanded now. I think we have more than 700 kids involved in after-school programs this year, and we look forward to expanding that in the future. Tôi San Jose lên những cái program mà để giúp cho những gia đình có lương thấp đó, thì mình hiện tại là mình đang hoạt với những cái trường khác để mà giúp đỡ chuyện này. And then next up for teenagers, we have the San Jose Works program. This is a program to help more of our teens in high school primarily, and perhaps maybe just beyond high school, be able to get their first summer job
and to expand their employment opportunities so they can start to learn what we all know is so important, as we learned in our first jobs, the responsibility of holding down the job. And we provide some job training for the youth. We had more than 1,000 youth participate this last year in our San Jose Works program. With the help of a lot of private sector employers, we're looking to continue to expand that, ensuring that our young people can also earn wages and know what to do with that first paycheck, which is often important. So we provide through our bank partners financial literacy training to make sure that they don't spend their first paycheck like I did when I was 16. Anna? So, cái San Jose Works là một trong những cái program rất là quan trọng. Cái program này nó dành cho từ 14 đến 29 tuổi. Thì Anna cũng có biết là có rất là nhiều trường high school đó, những cái học sinh sẽ đi apply cho những cái program này làm là the first internship, rồi biết mở mở nhà băng như thế nào, rồi nhận first paycheck, rồi về deposit làm sao thì xài sao rồi. Thì hiện tại đó thành phố làm với lại Work for the Future với lại những cái hãng ở trong local mình đó để cho những cái học sinh này tới đó để làm như thế. So these are all programs that we've launched just in the last 3 years. Each one of these. Finally, the San Jose Promise program is the last one I'll talk about. This is something we're working hard on expanding. Right now we have 1,500 students at community colleges here in San Jose. They're able to attend college without paying for college tuition or fees or books. We are, of course, targeting students who are coming from low-income families to expand their opportunity. What we know is that they can get into community college. About 40% of the students who are going on, for example, the University of California campuses are coming from our community colleges. This is a very important gateway for us. Our next step is trying to expand it now to San Jose State University and seeing what opportunities we might have to create a 4-year college promise program as well. Một cái program nữa tên là San Jose Promise, đó là cái program này cho người lớn hơn tí xíu nữa, cho mấy người đi học ở college. Thì hiện tại đó là mình đã có cái chương trình này cho miễn học phí cho cỡ 1.500 người. Thì 40% của community college student, học sinh đó là thường là không local community của cộng đồng của người mình đó. Okay, just 2 more topics and then we'll go right to questions. First, I'm sorry, 3 more topics. The Small Business Assistance Program, I neglected to mention. We are trying to do more to see how we can support immigrant-led small businesses. We know that most of our small businesses, in fact, are founded by immigrants. That's why we've ensured that we have individuals in our permitting center, including small business ambassadors, one who speaks Vietnamese, one who speaks Spanish. Small business allies, I should say, that's what they're called. This is the contact information for Xuan Han. Yes, thank you. I hope I didn't mispronounce your name. Did I get it close? Okay. And this is her phone number and email. So if you need any assistance or you know someone who does in getting permits, getting up and running, getting access to basic resources, and you have a small business, that is a great person to contact. Do you want to say a word about it? Mayor, xin chào cộng đồng. Tôi tên là Xuân Hà, làm việc ở bộ phận quy hoạch và bộ phận xây dựng của thành phố San Jose. Những ai cần giúp đỡ để lấy giấy phép hoặc biết thêm chi tiết về quy hoạch của thành phố mình để mở doanh nghiệp nhỏ thì xin đừng lần ngại gọi việc cho Xuân hay là email cho Xuân. Cảm ơn. Thì hôm nay đó là rất là cảm ơn Xuân Hà đã tới đây. Cái chương trình rất là quan trọng mà theo Anna nói chuyện với mấy cộng đồng không có nhiều người biết mấy. Thành ra Anna hy vọng là mình take opportunity này để gặp Xuân Hà sau đó, chẳng hạn như cái storefront đó là cái hoạt program nó rất là quan trọng cho những cái business nhỏ đó. Thành ra nếu mà quý vị có rảnh thì giờ thì ở lại một chút xíu after meeting để gặp Xuân Hà để mà hỏi. And I'm notice that Councilmember Landiep is joining us in a moment. I'll ask him just to say a quick hello and welcome. We are also providing small grants to help small businesses get up and running at vacant storefronts where we know we'd like to fill up those storefronts and activate a neighborhood business district. Those grants are up to $15,000 to help to pay for things like permit fees and get up and running. We know that could be a big lift.
Thì như là Anna có nói đó là mình có hai loại brand. Thứ nhất đó là những cái chỗ mà đã vây kênh đó, là cũng như là không có ai ở đó 3 tháng nếu mà mình vô mình lấy cái chỗ business đó thì mình được cái up to 15.000 về một sức phân mạch fee của mình. Cái thứ hai là hiện tại ví dụ mình đang có cái business, cái store thôi mình nó không có đẹp mấy đó, mình muốn cải tranh lại mình làm lại thì cũng cho up to 15.000. Và xin quý vị hãy gặp Xuân Hà một phần nữa. Next, last two topics. One is Beautify SJ. This is an initiative we launched a couple years ago with many community partners to see how we could better clean up and beautify our city. And we're really starting to get some great momentum. What we've done in partnership with the Environmental Services team is launch a free junk pickup. That's many of our trash haulers we contract with the city now will pick up junk that you want to have picked up. You simply need to call the number, which I know is on our Beautify website. Okay, Anna will be able to provide that information to you if you want that picked up. We've also launched a smartphone app called My San Jose. You can download it for free if you use a smartphone that will enable you to identify problems that we can then respond to right away, for example, around illegal dumping or perhaps a street light that might be out or a pothole, whatever it might be. You can simply take a graph of the issue, push the button, and then most importantly, we will respond to you to tell you what the status is of the response. Thì cái Beautify San Jose đó là cải thiện và tô điểm thành phố thì những cái dịch nó ở đó hết rồi. Nhưng mà Anna muốn mention một cái chuyện rất là quan trọng, đó là nếu mà em đi trước đó mà có ba lo đó, mình có quyền apply được tới 5.000 rồi, mình muốn làm cái gì làm miễn sao Beautify San Jose. Hôm nay là hy vọng là nếu mà quý vị có cần hay là có nghĩ mình có cái group mình chẳng hạn muốn làm cái gì ra hoặc muốn làm cái gì đó thì liên lạc với Anna sẽ contact với lại corporate đó là oversee cái program này. Nếu Anna nhớ không làm đó là cỡ summer đó là bắt đầu nó mở cái application. Thành ra nếu mà cái group nào muốn làm cái chuyện chung nhớ là mình phải có ba lo nha. Nếu mà không có thì phải làm từ đây tới đó, thì có ba lo thì đó là one of the requirements. The most important element of all of this, of course, is the volunteer energy we've had. As part of this effort, we've tripled the number of volunteers who are helping participate in cleanups of parks and neighborhoods. 19,000 volunteers in the last year alone. That has been a great asset for us. And we're providing grants for neighborhood organizations and community organizations of $5,000 to help organizations that want to bring volunteers together to accomplish something that beautifies their corner of the city. It might be a community garden on a vacant lot. It might be painting a mural on a wall with a lot of graffiti. It might just be organizing community events that bring people together to help clean up a neighborhood. Thì hiện tại cái số người tình nguyện viên đã lên tới hơn 3 lần từ hồi mới bắt đầu cái program cho tới bây giờ đó. Thành ra là nói chuyển hải lại là cái quen 5.000 đó. Nếu mà mình muốn làm cái chuyện gì mà về Beautify San Jose chẳng hạn như là làm cho thành phố đẹp đó thì cái việc cái website đó hay là cứ lấy số phone của Anna Plenty of Business for there đó, cái phone Anna thì Anna sẽ connect với lại cái người mà làm về cái vụ này. We are fortunate to have an organization called Vietnamese American City Employees. This was created a couple of years ago, I believe. We have, of course, our most important asset at City of San Jose is our people. And we know we have a very diverse community to serve, and we are working hard to increase the diversity of our employee base. We have 129 certified Vietnamese speakers who are bilingual at City Hall, over 500 Vietnamese American staff. This is an organization that is working hard to help us to be more responsive to our Vietnamese American community as well. Yeah? Thì hiện tại đó, thành phố có cái group tên là Vietnamese American City Employee Office. Thì cái group này đó là đại diện tất cả những cái department ở trong thành phố, chẳng hạn như là cảnh sát hay là fire department, rồi housing, anh không biết dịch ra, nhưng mà cái group này nó rất là tốt. Chẳng hạn như hôm nay là có những cái nhân viên đó ở đây, thành ra đó là nếu mà các bạn có việc đó, mà gặp những người đó nói chuyện thì rất là tốt. And since the rains came down and we just saw, I should mention. Oh, I'm sorry, Anna. I'm sorry. Can I have
have a second to invite the group over and get a few words. So, very good. Quý vị, tên tôi là Viên. Đây là cái bước này là base, giống như là VACC nhưng mà cái này là VACE rồi. Đây là em là Viên, thì anh Chi với anh Jason làm cho cảnh sát. Thì rất là hạnh diện đứng trên này đại diện cho người Việt Nam mình và làm cứu hỏa và làm cảnh sát với nhiều việc khác. Thì của thành phố này base là một cái hội giúp cho nhân viên người Việt Nam và sẽ giúp cho người cộng đồng của Việt Nam mình. Tại vì trong cái base là có tất cả mọi nhân viên làm đủ mọi thứ hết đó, nên biết về tìm cách giúp cho mấy quý vị được về theo cái luật lệ của trong cái city. Nếu mà cần hỏi thì mấy bác anh chị thì cứ liên lạc với mấy chị trò thôi ha. Với lại ông Liccardo đây là thị trưởng rất là ủng hộ về người Việt Nam mình. Thì cái này là lần thứ nhất con thấy một người thị trưởng thích người Việt Nam, thương người Việt Nam. Thank you all for your ongoing service to the community, for being here today. I wanted to, since we see the rains coming down and we know our community had a very difficult time through the floods last year, I want to talk a little bit about First Measure T and say thank you, Governor. We passed Measure T with 71% of the vote. This is going to be a measure that will help us better prepare and protect our community in the future. Some of the things that Measure T will pay for will be for pump stations when the next floodwaters come. We are going to be improving the stormwater system in some parts of our city. It's 70 or 80 years old. We are going to be talking in January with the council, hopefully moving forward a plan to purchase land in Coyote Valley that we're going to use for flood retention to help protect some of our parts of our city from flooding. We're going to be rebuilding some fire stations and building new fire stations so we can better respond to emergencies, particularly emergency medical calls that are increasingly of increasing demand in our city. So those are some of the things Measure T is going to pay for, and of course improving our roads. That'll be a big chunk of about $300 million. Taking the worst roads in our city and repaving them. Thì Measure T cái dự luật T sẽ được pass cỡ 76% hồi tháng 11 á. Thì cái dự luật này sẽ cho làm thành phố của mình nó an toàn hơn, sẽ cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên sẽ được nhanh chóng trả lời những khi mà mình kêu 911 trong những trường hợp khẩn cấp. Thì nó sẽ sửa mấy cái đường xá trong thành phố mình, nó chẳng hạn như đi pothole này kia nọ. Rồi nó có chuyện rất là quan trọng là mình sẽ có thể mình mua cái predictive value đó để mình chuẩn bị cho chuẩn bị cho cái vụ bão lụt nếu mà nó happen. I will come back in in just a moment. I do want to talk just briefly about an issue I know that is of some concern related to the floods last year, which related to the dollars that were contributed by the community, about $7 million from thousands of members of the community. The largest contribution, of course, came from Coupon of $5 million, but we have thousands of people contributing. And I want to talk a little bit about the distribution of those dollars, because I know that has been a concern in the past. We're fortunate to be joined here by Kip Harkness, who did a really masterful job, I think, in doing an awful lot with very little resources, and partnering with nonprofit organizations in the community, primarily Catholic Charities and TikTok Community Services, to distribute dollars and get people rehoused as quickly as possible. And we were able to do that within just a few months after the flood. Everyone who was displaced got permanently rehoused
And that was our most important priority, and then helping people get back on their feet. There were questions about where the money went and how it was distributed. I know there have been suggestions, allegations that Vietnamese American organizations were not part of that. In fact, VIVO, the Vietnamese Voluntary Foundation, Inc., was a recipient of some of those dollars and helped to distribute some of those dollars, in addition to many of the organizations you're familiar with, like the American Red Cross, and Catholic Charities, and Sacred Heart. I know there are some folks here from these organizations as well, maybe able to answer questions. There's been also additional state dollars that have been allocated. We have been using that money primarily for housing assistance to get people rehoused, and then we're going to be looking forward to ensuring that we have disaster preparedness for whatever next natural disaster may come, and assessing any remaining unmet needs. So that will be an RFP that the city will formally issue in a very public manner, so everyone will be able to participate in that process. So I want to make sure we talked a bit about that, and I also wanted to reintroduce to you Councilmember Landiev. Councilmember Landiev, would you like to say a word or two? Cảm ơn quý vị. Chúng tôi là nghị viên Việt lên cái lỗi định trễ một tí thì sáng ngày mưa. Nhưng mà sau cái buổi này tôi có mặt đến với nghị viên John James và Thị Trưởng Liccardo để tham gia và giải đáp những câu hỏi quý vị. Và sau cái buổi sinh hoạt giờ này, nếu quý vị muốn quay trở lại thêm một tí, kéo lại một tí, thì tôi sẵn sàng ngồi đây để trao đổi, lắng nghe để tìm hiểu về cái quan tâm và những cái mong ước và tương lai của cộng đồng chúng ta trong ngày tháng tới. Thank you, Councilmember. Thank you for all your leadership. Okay, and so most importantly, I think you know very well now Annalay, who has been doing an incredible job on our team here in City Hall. This is her contact information. If you have any concerns or questions about matters in our community, she's a great contact person because she's very knowledgeable about many issues, and she and our team would be happy to serve you. I'm going to stop talking now on behalf of her and answer questions. So Anna muốn mention là hồi nãy cái hai cái slide mà về cái checklist á, cái slide thứ nhì đó là 5.4 triệu của state á, hiện tại mình còn 2.7, thành ra tụi CD nó sẽ issue cái RFP in the very near future. And hôm nay ở đây có Kip Honest, he's the deputy director of City of San Jose. So if you guys have any question, có câu hỏi gì mà về checklist distribution, we also invite Catholic Charity here too, because Anna biết là mỗi một lần mình có họp thì Anna thấy cái issue này nó có come up over and over. Thành ra hôm nay Anna muốn mời tất cả những người mà có thể trả lời câu hỏi to the panel. Nhưng cái cũng là Anna thì nói hiện tại thì mình lúc nào mình cũng hỏi ông Ken thì tình thì ông Ken cũng không có làm những cái chuyện này. Thành ra hy vọng là quý vị nếu mà có thắc mắc gì thì xin hỏi tiếp hay là Catholic Charity staff hôm nay. Thì một hồi nữa mình sẽ tới cái Q&A question, nhưng mà em muốn lặp lại một lần nữa, đó là cái xét quen 20 triệu 7 còn dư đó, đó là một cái cơ hội cho tất cả các organization của người Việt Nam của mình nếu mình muốn apply. Thì lúc đó nếu chừng nào em có tin tức thì em sẽ thông báo lại tất cả quý vị. And I forgot something very important. I wanted to thank Duke Lamb and June Tran for very kindly and generously offering the coffee and goodies in the back. Thank you very much for your support of the community. Cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn chị Dung và anh Đức provide coffee Hey, I'm happy to answer any questions. Yes, sir. Hi, my name is Ai Nguyen. I'm the chairman of the Việt Heritage Society. First of all, I want to thank you, Gianni, for the meeting today, organizing very well. And also thank you, Mr. Mayor, for the opportunity. Very important meeting today. And thinking about your project and services for the community. As you know, the Việt Heritage Society has been working with the city of San Jose over the past 10 years, and we successfully built the phase 1A of the Việt Heritage Garden, as we celebrated about a year ago. So the board respectfully requests the mayor and the city of San Jose help us to finalize the project by building phase 2. We have a foundation, we have water, electricity, and all have already designed and been well planned. So right
again, we would like the mayor and city of San Jose help us to finalize the garden project. Thank you. Come on. Thank you. Would you like to translate what you just asked? Good. Yeah. Dạ, kính thưa quý vị, tôi là bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, là chủ tịch của Hội truyền thống Việt. Trong vòng hơn 10 năm vừa qua, chúng ta đã xây dựng trong giai đoạn 1A của vườn truyền thống Việt, và chỉ còn giai đoạn kế tới mà thành phố đã committed để hoàn tất. Thì có nhiều dự án, nhưng mà chúng tôi xin ông nghe với lại City San Jose ngày hôm nay ưu tiên để hoàn tất cái dự án truyền thống Việt trong tương lai. Thank you, Cameron. Thank you for the question. And thank you for all your leadership in bringing it. Thank you, sir. Cameron. Thank you for your leadership and obviously in helping us get through phase 1. We obviously have much more work to do. I would be happy to meet with you and other community leaders and bring in some of our park staff team to talk about the funding and how we can get there. The next budget cycle, decisions are being made between March and June, and so that will be an important time to start to focus on how we can identify resources for the next construction year. Primarily for parks and community facilities like this, we rely very much on fees that are paid by housing developers that help us to build out parks and other important amenities like the Vietnamese Heritage Garden. And they pay what they call park dedication fees, and they also pay construction taxes, and we use that money. And so it will be helpful for us to identify housing developments that are moving forward, and we can take some of that money and dedicate it. So what I'll commit to you is let's sit down in January and get park staff in a room with you, and we can plan out this next step. Thì thị trưởng có nói là thị trưởng sẽ support cái bác sĩ Ngãi request thì cỡ tháng 1 trở đi đó, nếu mà nào anh rảnh thì cái việc họp thì tụi này sẽ mời với lại Port and Rec staff để mà nói về cái future của cái việc này của mình. Chúng tôi là Thủ Đức, xin kính chào toàn thể quý vị. I have two questions. The first question regarding the Vietnamese Center. Cultural Center, I believe. Okay, yeah. So it's called. The first question is the present short term and long term, but there's no schedule. Yeah. Can you provide a little bit about what's short term, when it's done, and what long term when it's done? Yeah. That is my first question. The second question regarding the volunteer organization coming to this facility to provide service to our community. In terms of our community, what I'm understanding is the citizens in San Jose, people in here. I want to make sure and try to understand it. I don't want to see some organization named Vietnamese, but we come here and provide service in Vietnam. You know, so that question is when you allow people get in here, you have any cafeteria requirements set up so it can accept people go in this facility and provide the service. I'm sorry, I didn't quite understand the second question. Could you help clarify it for me? Yeah, the second question is regarding organization come in here. Yeah. When people come here, like go into like a job, yeah, have some requirements. So what requirements is set out? People come here. The reason I ask is the organization come in here is provide service to our local people here or to people in Vietnam. Yeah. So I want to clear that. Okay. Thank you. Thank you. So there are two questions. You want to translate? Yeah, maybe. Không biết nói tiếng Việt. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. Chúng tôi là Lâm Thủ Đức. Tôi đặt ra hai câu hỏi đối với thị trưởng Liccardo.
về hai câu hỏi chính. Câu hỏi thứ nhất là về cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng, trung tâm Việt Mỹ. Thì trong đó khi mà ông nói là dự án ngắn hạn và dự án dài hạn, nhưng mà trong đó không có nói là bao lâu ông sẽ hoàn thành dự án ngắn hạn và bao lâu sẽ hoàn thành dự án dài hạn. Thì tôi muốn hỏi hẳn câu đó để ông trả lời 10 năm, 2 năm, 3, 4 năm. Cái đó là ông sẽ trả lời. Và câu hỏi thứ hai là về các những hộ thiện nguyện vào đây để mà cung cấp những dịch vụ cho cộng đồng chúng ta. Thì tại vì cộng đồng chúng ta có những cái tên cũng là có tên Việt Nam, nhưng mà họ cung cấp mất cái chứng bảo đảm là cái sự cung cấp đó phải nằm ở các cư dân ở trong thành phố, chứ không có dùng một cái tên cũng có cái tên Việt Nam. Chúng tôi chỉ báo xa thôi là vào đây để mà cung cấp những dịch vụ ở trong người Việt Nam. Cái đó là tôi muốn đặt ra, và những cái điều kiện mà thành phố cho các cơ quan nó vào đây để mà cung cấp dịch vụ. Thank you for the question. First, with regard to the schedule of the center, and the short answer is no, there is no schedule. And I think Anna's just walking around. Oh, there she is. She's over here. I'll take it. Thanks. The short answer is there's no schedule. And the reason for that is Anna has been working with a consultant to identify capacity for fundraising and donors. We haven't been successful in identifying large donors yet that are ready to make these kinds of commitments. What we know would be tens of millions of dollars for a new center. What that means is that really this is all a question of funding, right? And what we're likely to be doing is making incremental improvements to the center we have here. For example, we know that in kitchen, there's a lot of needs at this center. Making those investments in public dollars until and unless a bigger support for a bigger vision emerges. We know the county is obviously moving forward with a center now. Ken is here, by the way. Thank who is a tremendous architect who's designing that right now with the county. I think that will begin construction next year. Is that right, Ken? Ken, I was just curious. The center that the county's building is going to begin next year. Is that right? The construction is scheduled to begin next year. Next year, yeah. So certainly that is going to be a great asset, we know, for the community. We're grateful for the county doing that. And the question then will be what remaining needs there are that are not being met by that center that we need for something greater. And then I think it will be good for us to touch as a community and say, okay, do we want to create a new center over Kelly Park with very large investments? Do we want to make the incremental investments here to address those needs? Or could there be a private-public partnership? For example, we know that there's some interest, for example, in building hotels, a hotel along Story Road. Is it possible, for example, what we really want is a great gathering space for fundraisers and community events, much like we see at Dynasty Restaurant, for example. You know, could we create a space just for the Vietnamese American community as part of a hotel in Middlesex? You know, those are the kinds of questions I think we want to take on, because really all of this is driven by whether or not we have dollars. So that's the schedule issue. You know? Thì hiện tại Anna đang có làm cái này là thành tô tin, với lại Anna cũng có phỏng vấn cỡ 40 người á. Thì hiện tại mình chưa có 40 người đủ, nhưng mà thành ra nếu mà ai có muốn hoặc interview thì contact Anna, chẳng hạn Anna interview chị Channy, Mỹ Linh và vài người đây. Rất là cảm ơn nhiều sự đó, nhưng mà hiện tại thì chưa có một cái donor nào mà nói là bỏ hết nhiều tiền vô. Thành ra tụi này cũng đang kiếm những cái chuyện khác, chẳng hạn như ổng nói là có cái hotel rồi mình làm cái space ở dưới chẳng hạn, phải mua creative để mà khai cái solution, tại vì cái số tiền rất là bự ở trong một cái dòng short term mà kiếm tiền số tiền không phải là dễ. And then the question, I'm sorry, Lon, did you want to jump in? Xin bổ túc thêm bảy câu trả lời của thị trưởng, tức là I'm going to go into the details. Sure, yeah. Cái số tiền mình cần để xây một cái trung tâm văn hóa hoàn toàn mới là cỡ trên dưới 50 triệu Mỹ Kim. Cái số tiền đó rất là khó và thành phố, một mình thành phố thôi ứng không nổi. Hồi xưa quý vị có thể nói rằng là tại sao cái taxpayer deposit khó thì thành phố xây, nhưng mà bây giờ không xây được người Việt Nam.
hồi xưa chúng ta có một cái cơ quan là Redevelopment Agency ở cấp tiểu bang, hàng năm đều đưa xuống thành phố khắp tiểu bang mấy trăm ngàn, mấy triệu đồng để xây lại những khu mà cần xây cất lại. Hiện nay đấy, kể từ năm 2001 cái cơ quan đó không còn nữa, cho nên cái tiền thành phố thu nhập từ thuế rồi đã tôi nói là lấy cái tiền đó ra chi phí cho dân, trong đó để xây dựng một cái trung tâm văn hóa 50 triệu không có nữa, cho nên phải đi xin và gây quỹ từ tư nhân. Thì cái vấn đề mà thị trưởng đặt ra đó là cái nhu cầu của cộng đồng Việt Nam chúng ta là cái gì? Là có một cái nơi sinh hoạt, có một cái nơi để mở tiệc, để tổ chức văn nghệ văn hóa vân vân. Thì chúng ta hãy xét lại, tại vì chúng ta biết rằng ở quận ở Central County hiện nay đang xây một cái trung tâm dịch vụ, và đó là cái trung tâm dịch vụ nhưng mà trong đó cũng có một cái hội trường để gặp gỡ, và cho nên nếu mà chúng ta dùng được vào cái đó của quận thì còn lại cái nhu cầu của cộng đồng chúng ta là cái gì? Và nếu đó là một cái nơi để họp, để ngồi lại để mở tiệc, giống như chúng ta thường mở những cái tiệc hoặc cái buổi văn nghệ ở Tennessee thì ông thị trưởng nói rằng là trong tương lai nếu chúng ta xây dựng được có một cái tư nhân nào đó xây dựng một cái khách sạn, và chúng ta thành phố đến thương lượng với cái tư nhân đó, nói rằng là bây giờ quý vị có khách sạn trên đường Story ngay trong cái trung tâm, ngay trong cái lòng của khu nước Sài Gòn, thì dành cho chúng tôi một cái phòng tiệc ở trong đó hàng năm 30 ngày 40 ngày thành phố sẽ chi tiền cho quý vị xây cái khách sạn này, nhưng mà ngược lại đó 30 ngày 40 ngày trong năm đó là cộng đồng Việt Nam có quyền vô đó mở tiệc. Cái đó là một cái sáng kiến chưa hẳn là cái kế hoạch, nhưng mà xem lại tại vì thành phố xây một cái khu đó, xây một trung tâm mới đó, là 50 triệu Mỹ Kim, rất là khó. Hiện nay quận có xây một cái trung tâm dịch vụ, cho nên có thể mình dùng 2-3 nơi để đạt được những cái nhu cầu của cộng chúng ta. Đó là cái điều thị trưởng nói. And then the second question related to criteria and standards for service providers coming into the center. And I don't have a very good answer for you on this, but just conferred with our deputy city manager, Kim Parkness. And really, we can't discriminate among organizations. And so we're grateful that we have two very competent organizations, Vivo and ICANN, that are helping with some of the management of many of the services. But for the most part, if someone wants to come in and provide services for the community, we allow them to come in. So that's the first priority. Thì trả lời cái câu hỏi đó thì hiện tại thì có nói chuyện với lại Chris Honest, ông là Deputy Director của thành phố, thì hiện tại không có một cái policy nào mà nó nói là không có cho, tại nếu mà nói như vậy thì mình sẽ bị tuyên lệch tại vì kỳ thị á, thành ra là hiện tại là mình không có được làm những chuyện đó. Okay, any questions, Mr. Song? My name is Otto, President of Vietnamese American Community in North California. I would like to speak in Vietnamese after to translate into. Kính thưa ông thị trưởng, rất cảm ơn ông thị trưởng ngày hôm nay đã có buổi họp như thế này. Phải nói rằng cộng đồng người Việt Nam của tôi hoàn toàn xa lạ với cái tổ chức của thành phố. Đến cái giờ phút này chúng tôi mới biết được là trên thành phố có những cái cơ quan này. Thì tôi đề nghị là ở đây chúng tôi có rất nhiều hệ thống truyền thanh Việt Nam. Xin ông phổ biến tất cả những cái tin tức đó trên cái hệ thống truyền thanh của Việt Nam để người dân chúng tôi biết được những cái tổ chức của thành phố. So there are so many programs that we mentioned that they wasn't really familiar with that. So they recommend us to promote during the using the Vietnamese media. And for the record, Mayor has approved or thinking about that we will be talking at the radio for different programs for different departments. So thì cách đây cũng cỡ tuần 1-2 tuần trước thì em đã có nói chuyện với lại ông Liccardo đó, với chị Hà Vân với mấy cái đài khác đó, thì mỗi một tuần hay một tháng đó, thì Anna sẽ tới đó hay là mời Xuân Hà hay là mời người khác để mình biết. Tại có nhiều khi á không phải là kết cho cái Vietnamese community mình không cho được thay, nhiều khi mình không biết đi tới chỗ nào, nên đó là mình có những chuyện này hay là những cái program nó rất là hay, thành
thành ra hy vọng là xài những cái đài đó thì quý vị sẽ biết nhiều chương trình hơn. Thank you, Mr. Stone. I'll certainly take your advice. There's no question we need to do a better job communicating in the Vietnamese American community about programs that are available in the city. And I certainly, for those members of the media who would like to be able to have us talk about education or housing or any of the other programs that we have, I'm more than happy to join. Cái vấn đề thứ hai là trong cộng đồng của chúng tôi có rất nhiều tổ chức đã sinh hoạt rất là lâu năm rồi, nhưng mà chúng tôi hầu như không phải bỏ tiền túi, chúng tôi đi thuê mướn tất cả những cái chỗ để mà sinh hoạt. Thì cho chúng tôi biết là với cái điều kiện nào thì chúng tôi được ghi danh có được cái văn phòng tại cái trung tâm sinh hoạt văn hóa. So there's quite a few organizations that maybe operate in the city of San Jose for a while, and they have to pay for their rent to have an office to do their program, and they would like to know what are the criteria for them to have an office at the center to operate their organization. Okay, so I'm looking at Kip, because my understanding is you have, you want to respond to this, Kip? Give me 1 minute, I'm just checking. Okay, yes, he's checking now. The way that we allocate space in our community centers is this. If someone is providing services to the community in that space, that is, there might be dance classes here, or English as a second language, or maybe it's health screenings, or whatever the service might be, then we have a program for what we call reuse of the community centers, where community organizations come in and typically they pay $1 a year. Essentially, it's free rent to be able to use the space, and often in partnership with other organizations. What we don't do is we typically don't have city space just for offices, unless that office is actually being used to actively provide services. Is that a fair assessment, Kip? Right, so we don't just give out office space, we give out space where the services are being provided. And so that has been this long-standing policy simply because we don't have enough space to simply give out space for free to organizations. Kip, did you want to add anything to that? Good morning, Tim Martins, Deputy City Manager, City of San Jose. Honored to be here. As the mayor said, we lease out space to community organizations that want to use it that are serving the community. We don't have enough office space, unfortunately, to provide for everybody in every use. And so our intent is to activate the community centers with organizations that are serving that community. We've entered into long-term leases with those, and when those leases are renewed, we always look at our interested community organizations that are interested in using the space. So if you have an organization that is interested in using the space, we'd like to hear from you, because we're always trying to activate our reuse centers, and we'd love to hear from you if you have an organization that's serving. But for individuals, for office space, that's not something we have to do. Thì Anna cũng có nói chuyện với lại cộng đồng trong the last few months, thì Anna cũng có nghe cái vụ này. Thì hiện tại cái City of San Jose mình nó có rất là nhiều other reuse center, không phải là chỉ một cái center này thôi. Thành ra nếu mà cái organization nào mà interested in làm một, chẳng hạn như là hiện tại là cái center này là có ICANN với lại Vigo, hai cái organization này nó go through cái RFP process and they provide services to the community. I know they have quite a few offices there, but any other organization trong cái cộng đồng mình nếu mà muốn, chẳng hạn như chị Mỹ Linh nè, chị cũng trên một cái review center chỗ khác. Nó thật ra ví dụ như bạn nào muốn những cái chuyện đó thì contact Anna thì Anna sẽ contact với lại họp department đó, mình sẽ làm cái chuyện đó. Just one additional clarification. You may have seen some people who are not staff using a little parts of the office. That's when they're providing direct services as part of their larger lease. Otherwise, the office space is restricted to the staff. Thành ra là hy vọng là quý vị hiểu, thông cảm cho hai cái đó nó hơi khác nhau tí xíu. Chẳng hạn như ICANN là cũng là cộng đồng của Việt Nam, cái group của Việt Nam mình, nhưng mà người provide những cái chương trình cho cộng đồng. Chẳng hạn như Anna có một cái group, chẳng hạn như Anna làm họp thôi, Anna không có provide những cái chuyện khác thì nó không có được những cái chuyện đó. Thành ra nếu mà có khách gì thì một hồi nữa đó thì mình sẽ nói chuyện với lại ông Việt.
Cái câu hỏi cuối cùng của chúng tôi là cái vườn Việt thì anh Lý Viên Tâm có cho biết là ông thị trưởng cũng đã approve một cái ngân khoản để xây một cái nhà tiền kế gì đó ở tại Trung Quốc tại cái vườn Việt đó. Thì bây giờ thì cho biết là cái kế hoạch đó nó còn xúc tiến đến đâu những cái năm. Cảm ơn. You mentioned that Councilmember Win has mentioned that they have a temporary portable unit that's supposed to be start the project in October. And PRNet know about this. It's about $900,000 something, and they would like to know where they are with that project. Temporary portable unit? I'm sorry, I'm actually not sure I'm following. So, can I answer? Please, yeah. So I met with the deputy director of PRNet. Để tại em đang đúng có cái mention cái project này á, thì hiện tại đó là cái project đó là on hold. Nhưng mà hồi xưa đó là ổng nói là ổng sẽ có một cái temporary project cũng như là có phòng cho họ, có phòng cho tiểu này kia nọ. The project is with PNS, and they supposed to have a big portable temporary unit that will have a meeting rooms and will have restroom at the Việt Heritage Garden. And I told them that I met with Neil, and right now the project on hold, waiting for the new arrival of the new council member. Okay. All right. Ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Anh em có câu hỏi không? Hey, Quinn, how are you? Hello. Chị em này. Thank you, Sam. Do you mind? Please. Yeah. Thank you. Thì Quyền có vài câu hỏi tới Sam, nhưng mà mình cũng nói cái chuyện trước cho cô chú bác biết là thành phố San Jose cần phải có những cái policy để mà giúp những cái organization giống như Việt Nam hoặc là những sắc tiên khác để mà họ có thể apply một cái funding more easier. So Vivo mấy tháng nay hoặc là trong năm nay đó cũng apply nhiều funding, nhưng mà bị reject từ PRNS, bị reject từ những cái department khác. Thì đối với cái câu hỏi của chú Sơn nãy đó là thiếu những cái information cho cộng đồng người Việt đó, thì khoảng 1-2 năm trước khi mà cái người nghị viên cũ là Mạnh khi mà Mạnh Nguyễn đi đó thì có một cái phân để mà cho Vivo làm việc với thành phố qua cái thành phố City Manager Office, và sau đó mình cũng cái lengthy process nó cũng khoảng gần cái năm trời, thì tự nhiên sau đó mình bị cắt, mình bị terminate bởi City Manager Office. So có thể cũng liên quan tới khu vực phố thì lương tiền ở đây. Thì nó có rất là nhiều những cái process ở trong đó mình cần phải advocate cho cộng đồng người Việt của mình, cần phải lên ý để thành phố làm việc better hơn. So Sam and Mr. Mayor and I think we should have, I think the city should have a better policy in working with non-profit organizations, especially in the business community, so we can provide better services to the community without reject like several times with funding from the city of San Jose. And I'm not sure if you have any future plan on working forward to making some type of funding process policy to become better. Some proposal comes to see. Yeah. Thank you. I appreciate the question. Let me be very, very clear about this, because I know there are a lot of questions about this. When we allocate public dollars, we owe the public complete accountability for how those dollars are used, and the public has to trust those dollars are going to be allocated well. For that reason, we have high standards with nonprofit organizations that want to provide services with city dollars. We're grateful for the services that those organizations provide, but we require that those organizations have fiscal and administrative capacity to effectively administer those dollars, provide services, be accountable for the services they provide, and to be able to do so
in a way that ensures everyone knows the taxpayer has gotten their dollars worth. We have reached out several times to organizations, including your own, to let you know we are happy to help you in this process to develop fiscal and administrative capacity to do an effective job in applying for those dollars and to be in better position, better priority to be able to get those dollars. Con Russo in my office, I know, has directly offered that. He has not received any inquiry from you or your organization about how you might want that help. But we will continue to offer that help. What we're not going to do is we're not going to change our standards. What we want to do is provide everyone the opportunity to fairly be able to be in a good position, in the best position possible to apply and to obtain those dollars. And so we're going to continue to maintain high standards because we have to, to keep our trust with taxpayers. What I strongly encourage you to do is please engage with us in conversation. We're happy to set up individual meetings with members of the Parks Department and other key city departments to ensure when there's an RFP that's going out, you are really clear about how to best position your organization to be able to secure dollars and provide services. And Kip, did you want to add anything? I just second the mayor's suggestion that we'll be happy to meet and see how we can strengthen the RFP that's coming out related to the areas that have been flooded as an opportunity where we certainly are seeking strength cross-culturally with Vietnamese cultural competency. We'd love to see you be successful, but we know we have high standards that are difficult for small organizations to meet. So we will welcome the opportunity to meet on how we can position you to be strong for responding to that. Before I do the translation, I do want to add a few things. That's okay with me. So every single time you guys are rejected from an application and you send in the request to the mayor office and would like us to look into it, we do look into it. And actually, we are currently working with the deputy director on to find a way how can we make the best work. Just for example, let's say the staff for the organization should have 85% or 90% of people speak the same language as the people they serve, right? It's actually, it's a fair process. We have to compete with other organizations that have been here years and years. And like several years ago, we actually have go through United Way. We have like small project called pilots, like Vivo, ICANN, that they can compete with each other, but not with other bigger organizations. Those funds are now no longer available. So now, unfortunately, we have to compete with other organizations that, our record needs to be clear. And a lot of stuff that we cannot just come over and say, we are treated unfair. So I am, like I said, we've been working really hard in the past. Several months, we try to find a way to help our organization. But we will set up a meeting with you guys. But like the mayor said, we ask you guys to let us review your application, let us review everything that you guys have before you send it in. Please do so. And so far, I just joined, but to the best of my knowledge, and Ken is correct me I'm wrong, I don't think we got any application that they sent to us for review before. And Kim just mentioned, right? We need to clear those records, make sure that we have a really good record so we're ready to apply for the next RP cycle. So do you speak the money for such everyone doesn't understand what you say? So, thì cái vụ này nó rất là khó, nó rất là phức tạp. Tại vì mình đó là mình lúc nào mình cũng nói là mình mà thiệt tình mình nói thì mỗi lần mình apply thôi mình không có được nhận tiền, and then mình kêu lên mình complain mình nói là unfair process, nó không có fair. Nhưng mà cái CD đó, nó có cái data standard, and mỗi một lần mình check cái point đó mình được cái một cái điểm, khi cái điểm mình nó thấp quá compare với lại những cái hãng khác mình không cách gì mình làm được cái đó. Nó thành ra là Anna chỉ muốn nói là ví dụ như mình đã offer những cái chẳng hạn như là Unmutual Candidate, they've been offer mấy cái organization trước khi mình apply cái đơn của mình đưa cho tụi này review trước để mình coi có cái gì để mình bỏ vô, thì tại vì người ta mà chấm điểm mình, người ta chấm theo point, and then the top 5 whatever available thì người ta sẽ lấy cái điểm đó. Thành ra Anna hy vọng là trong vòng cái next one nó chẳng hạn như cái app nó sắp sửa ra cho cái vụ mà lũ lụt đó, thì mình sẽ bước together chẳng hạn mình sẽ làm như thế nào để mình được qualify cho những cái đó.
Let me just reiterate, we have 3 Vietnamese-speaking members of my office who are ready and willing to help anyone who applies for grant funding to be able to review the grant application to help you be more competitive. All right? We need you. We can only build that bridge halfway. We need you to build the other half of the bridge, which means you have to be proactive in saying, hey, the application's due in a couple weeks. Here's what we're submitting. Can you give us some advice? That's what we need you to do. Okay? Thì hiện tại mình có 3 người nói tiếng Việt ở trong văn phòng của thị trưởng là Tâm, Việt, Anna với Đại Thắng. Thành ra là tụi này chỉ có muốn yêu cầu các bạn là đặt ở giữa, tại nhiều khi tụi này cũng có những chuyện khác làm rất là bận. Thành ra yêu cầu đó là chẳng hạn như mình có cái application mà nó due trong vòng 3-4 tuần thì đưa cái application cho tụi Anna review trước cỡ 1-2 tuần để cho mình làm cho cái application mình nó được tốt. Xin mặt sếp nói là cái điều thị trưởng Liccardo nói nhấn mạnh cái điều mà ông đã nói là cái thành phố khuyến khích và mong muốn rất là những cái hoạt động hay những cái nhóm của trong thành phố trong cộng đồng Việt Nam ra xin những cái tiền grant của thành phố và rất là hoan nghênh và muốn ủng hộ cộng đồng Việt Nam, nhưng mà thành phố có một số cái tiêu chuẩn khi chi tiền công của tiền thuế của dân ra là phải có những cái tiêu chuẩn đó, và chúng ta không thể vì chỉ muốn ưu tiên cho người Việt Nam hoặc là người các dân này các dân nọ giảm những cái tiêu chuẩn đó. Những cái nhóm hội đoàn trong cộng đồng chúng ta khi đi xin tiền phải có đủ nội lực, đủ khả năng để xem cái tiền đó, để theo dõi cái tiền đó và có thể khai báo là chúng ta đã làm cái gì với cái tiền đó. Và hiện nay những cái nhóm trong cộng đồng chúng ta vẫn còn non, vẫn còn học hỏi, còn khoảng đường phải đi nữa để mà đạt những tiêu chuẩn để cùng mức với những cái nhóm ví dụ như Catholic Charities vân vân. Lúc nãy anh Nguời có nói rằng là đến xin tiền thành phố mấy lần nhưng mà lần nào cũng bị đáp, cái đơn cũng bị đáp. Thì ông Liccardo nói rằng là chúng tôi biết cái chuyện đó và văn phòng của ông Liccardo có liên lạc mấy lần để nói là cần hướng dẫn như thế nào, chúng tôi sẽ giúp làm cái đơn đó, nhưng mà không nghe hồi âm. Tôi xin cần cái micro này thêm nữa để nói là một cái vấn đề mà anh Nguời nói đó. Ông nghị viên trước tôi, nghị viên Nguyễn Mạnh ngồi trong văn phòng trong chức vụ đó thì như là khoảng 16 tháng. Trong thời gian đó, trước khi biết là phải ra đi đó, có cho 100.000 đồng đến cái hộp đi vô 100.000 đồng. Mỗi nghị viên có một quỹ để dùng cái tiền đó chống lại trả tiền cho nhân viên, mua giấy, mua mực, mua cái bàn ghế vân vân và chi tiêu trong khu vực. Cái tiêu chuẩn hoặc là những cái điều kiện mà nghị viên Mạnh đưa ra để cho 100.000 đồng cho đi vô đó là chỉ là 100.000 đồng để dịch tài liệu sang tiếng Việt vân vân, chấm, chỉ là dịch tài liệu thôi. Không nói rằng là dịch bao nhiêu trang, dịch mỗi đồng, mỗi từ được 5 cent gì đó, chỉ nói là chung đi dịch đi. Cái đó nó không ổn, nó không ổn ở cái chỗ này. Nếu mà muốn tặng tiền giống như là cái grant đó, thì cứ tặng thôi, cái đó là không thành vấn đề. Tức là tặng đó để tặng không có điều kiện. Nếu mà ra điều kiện đó là để dịch vụ hoặc là coi cái dịch vụ nào đó, cái đó nó phải đưa ra đi qua một cái quá trình mà cái RFP request proposal để mà nó mở rộng ra. We have a short time and he has 2 hours more, and that's why I think this one is we will explain later. And right now we want. Xin lỗi ông, thưa ông, cái câu hỏi này đặt ở đây, tí lát nữa tôi xuống thì xin đi về, tôi muốn trả lời giải quyết cho xong. Khi có một cái hợp đồng nó phải đưa một cái RFP, cho nên nếu ví dụ ICANN hoặc là Vivo hoặc là những cái nhóm khác muốn ra dịch thuật, chúng tôi có 100.000 đồng, ai là có khả năng gì đó, ông nghị viên Mạnh đó đưa cái số tiền này đến cái nhóm ông ta chọn là Vivo, tôi thấy điều đó không ổn, cho nên cái này không được. Và sau tôi chấm dứt chuyện đó là quyết định của tôi làm việc với thành phố, cho nên ông Quyền nói tôi trả lời luôn cho quý vị. So I know that Sale actually have exactly 27 minutes he has to live here. So I would like after you, I want to have people that haven't been having a question yet. Okay, so I have a very constructive suggestion. I think that will cost city nothing, and it's very doable, and we can do it right away. So right now in the city, you have the small business assistance program. Why don't you create a program that you will assist all the non-profit
for marginalized community. For example, like Vietnamese, Cambodian, Chinese, whatever, you name it. To help them in technical assistance every little step of the way. How to apply for, how to create a 501c3, how to run it financially stable, sustainable, and what other funding opportunities for you out there. How to everything, because we know information and education is so critical and so important. So right now we have all the staff, like the mayor said, we have all the staff that already done this. So the next step is instead of focus on helping small business, you can help non-profits in all minority communities so that they can understand the standard of doing business in this country, non-profitly. So I think that's something we can do right away. Dạ, thưa quý cô bác, quý anh chị, Vân Lan mới vừa đề nghị một cái chương trình mà Vân Lan nghĩ rằng thành phố có thể làm được. Hiện giờ thành phố có một cái chương trình để giúp cho những người tiểu thương hay là những người muốn làm thương mại, và họ giúp từ những cái bước đầu cho tới khi cái chuyện mà giúp để có đơn từ để có mượn tiền này nọ, và cái đó là hướng về bên business. Thì tại sao không giúp cho những cái cơ quan từ thiện của những cái cộng đồng mà bé nhỏ mà khi mà Lan dùng chữ marginalized đó, tức là những cộng đồng mà vì văn hóa, vì ngôn ngữ họ không có làm đúng được việc, thành thử ra đó là City đã có sẵn những cái nhân viên để làm chuyện đó rồi, họ có thể giúp tất cả những cái hội đoàn trong cộng đồng của mình đi học như vậy mà không cần tốn tiền gì cả, thì họ có thể làm cái chương trình này right away để giúp cho quý vị biết những cái phương thức để làm sao mình có thể làm một cái trở thành một cái hội từ thiện và rất là chính đáng để có những cái lợi ích. Thank you, Cameron. Thank you. So thank you for the suggestion. I'm going to take a bit of that suggestion. And in January, what we like to do is to... Anh đã hỏi rồi, hiện tại có bao nhiêu đối tượng nữa? Sir, if I could just respond to the question, that would be helpful, and we'll move on. So we will host a meeting in January with Vietnamese American organizations, and we'll try to bring key people in parts and our game task force and other folks who can answer questions about how folks can be more competitive in making these grant applications, and give people information about schedules and so forth, so everyone can know. And I'm happy to host that. We did that a couple times previously, back in 2015. I'm happy to do that again to ensure that we do a better job of getting information out and putting people in a position where you can prevail. But one thing I do need to correct you on is the notion that this doesn't cost money to just staff people to do things like this. The small business allies, for example, that is money we had to go find to pay someone who could actually do that and spend hundreds of hours doing that work. What we do as an organization, we are a service organization. We pay people to provide services. So this doesn't come free. We have to make hard decisions about what to cut in order to pay for other things. And so that's why we can't just create positions to do stuff. Those positions are filled with people. Those people deserve salaries and benefits, and we have to pay their salaries and benefits. Yeah. Ai muốn có hỏi thì xin đứng đến đây dùm, mỗi người có 2 hay 3 phút thôi, make sure là mọi người tất cả đều hỏi câu được hết. Nhưng mà Ken nó muốn mention đó là trong vòng tháng 1 thì sẽ họp tất cả những cái group người Việt Nam mình với lại appropriate department để mà CC House không bị quên hậu. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Sam, thank you Sam. So I will promise to work with your office to improve the community better. And we muốn nói cho cộng đồng biết là cộng đồng chúng ta không có non. Người Việt của mình ở đây cũng 40 mấy năm rồi, Vivo cũng ở đây 40 mấy năm rồi, có thể lớn hơn là thì Việt Nam này cũng nói cộng đồng nó non đó. Thì cộng đồng mình đủ qualified để mà làm những công việc này. Vivo is very well qualified to do this. So we will work with Mayor office to improve whatever is needed to work the office to provide service to the community better. Thank you. Thank you. I would like to speak Vietnam message so that everybody understands.
Kính thưa quý vị, cộng đồng Việt Nam ở đây làm việc phục vụ cộng đồng từ nhiều năm, rất là nhiều năm, và chúng tôi làm so far là 3 năm. Thì những cái công việc chúng tôi làm đó là phục vụ cộng đồng, không có một đồng cắt bạc nào. Và những cái điều chúng tôi làm ở đây, rất nhiều anh chị em cùng cộng tác với chúng tôi. Thế thì trong khi đó chúng tôi cần một cái nơi, ít nhất là phải có một cái office, không phải là phải có cửa khóa ra vô rồi này kia quan trọng, nhưng mà ít nhất chúng tôi phải có một cái bàn, một cái tủ để mà chúng tôi để sử dụng những đồ. Quý vị biết là 3 năm nay cộng đồng chúng tôi phát hành mỗi năm trên 100.000 cái bao mừng tuổi vào dịp Tết. Rất nhiều anh chị em ở đây đang cùng cộng tác với chúng tôi. Thế nhưng mà trong khi đó cái office dành cho những cái cơ quan bất vụ lợi, họ có những cái phân linh để họ làm thì họ là có office. Còn trong cái đó chúng tôi nói chuyện với nghị viên Tâm này là nói chuyện với những người khác ở đây. Ít nhất là chúng tôi có nói chuyện với cô Anna và ông thị trưởng cách đây 1 tháng. Thì cái vấn đề đó cũng vẫn không bao giờ được nhắc đến. Chúng tôi đâu có đòi hỏi gì là chúng tôi phải có văn phòng lớn. Thành ra cái điều đó chúng tôi muốn rằng là thành phố cần giải quyết cho những công việc đích đáng thực sự của cộng đồng. Khi chúng tôi làm, chúng tôi móc tiền túi chúng tôi để làm. Yes, well, okay. My understanding is the request is for an office for your organization. Is that right? Because of short time, so it's the same question with answer. So the question was Did I correctly interpret it? Yes, you would like us to provide an office for your organization. Many other organizations would like us to provide an office for their organization. We have a limited amount of city space in our community centers. We want to provide that space for organizations that are providing services on site in that space. If we don't restrict our use of community center space for community organizations that are actually providing services in that space, then people won't get services. And so that has been our policy and that will continue to be our policy. Thì là cái chuyện này nãy đã có nói rồi, thì là phải cái non-profit đó thì phải có provide services, phải làm những cái chương trình đó, program thì mới được cái office. Còn nếu bình thường đó là mình chỉ có make reservation để cho cái chỗ mình ở để làm, chẳng hạn như bây giờ anh muốn thì bây giờ em biết là cái đó là em sẽ nói chuyện ra này sau đó, nhưng mà tại hiện tại là cái giờ nó rất là ít, mà em muốn dừng giờ cho mấy người tại ổng phải đã khuyên đi hợp tác về được. Dạ, xin chào tất cả quý vị đồng hương. I'm going to speak Vietnamese first. Okay, understand. Nãy giờ sáng giờ thì tôi thấy là ông trả lời rất nhiều thứ. Tôi biết là cộng đồng chúng ta ở đây đã nhiều năm và cộng đồng chúng ta chiếm hơn 10% dân số đây. Nhưng mà nãy giờ nói thì rất nhiều thứ mà cộng đồng chúng ta không được, chẳng hạn như cái trung tâm văn hóa cũng tạm thời. Rồi bây giờ xây dựng một trung tâm mới để là 4-50 triệu đồng, chừng nào chúng ta mới có được một trung tâm? Cái đó chỉ là hứa nếu mà chúng ta không thực hiện, nếu không quyết tâm thực hiện rồi đi đến tất cả những cái hội đoàn mà bây giờ nói lấy tiền, xin tiền cái này cái nọ, rồi bây giờ là dựa theo những cái căn cứ này căn cứ kia không được. Ai là những người giúp cho chúng ta? Thật ra tôi muốn nói với ông ta một việc. Okay. What we say is that on the Vietnamese community here that we have more than 2% of population here, and everybody is here that I've been hearing that they're talking more of the center. You know, and also all the organizations that funding that need to help. The organization that need to help is we need to have someone or somebody that there to be fairly treating them while we get grants or funding. We cannot say that they don't qualify because if there's an excuse of not qualified, that means excuse. So. Yeah, I should clarify. I actually don't have any determination as to who's qualified or not. Elected officials don't make determinations about who's qualified or not. If we get politicians involved in that process, it gets very political. And that means you have a very bad outcome. And so I'll be absolutely clear, I'm never going to determine who's qualified or who's not qualified. The second thing is this. So I just want to make sure that's clear. Yeah, that's good. And the city center, we appreciate that when you run for mayor, you have fast that you will help the community. And there are many things that you have, including one of the things that's about the community center. And then I just heard that it's going to cost about $50 million to build it. Mayor, we just want to ask, is there anything we can do something that reality that it can be done? Because $50 million maybe after your second term,
not even done, and the new mayor will come on board. And when do we have a community center? Sure, David, you could write a check. You know what? I did donate $120,000. What I heard you had said earlier was that everything is a work in progress and nothing was completed, or that we haven't done anything. So I want to be really clear. All the stuff I said out there on the screen, 1,500 young students today are going to college without paying for books, fees, or tuition. Today, we've added more than 250 officers to our police department. Today, we are getting more than 1,000 teenagers living in gang-impacted neighborhoods their first job. So this is more than just work in progress. We're getting things done today. We're going to keep working hard to get things done. Second question, quick. I've been running a recycling here for years, and now it's going through all the process of negotiating for extension. We've been communicating, and I think that the representative from the city manager